bino yamugenda ku TV newetira bwoti noja mchala aine sente. You are supposed to give us money. You are priests in your homes. You are priests in your homes. We are not going to be beggars in our emuli. Kati mwabasajja abachuka. The other day I saw a man in State House. I have a full combat ya NUP. Tebutumanyira. Sawa ya kweberera. Actually we are going to come for you. Mwabatumanyira bambala uniform ya people power. Nemugende 17. We are tired. It is you men that mwabali yaguza abasajja. Ate abantu babbo mu parliament bujja kunsonyiwa. This time namwe tugenda kuba tugenda namwe. Tugenda namwe. We are not going to die alone. You better stand up. We cannot be led by that woman. That woman is very low. We can't. But I will make what on Zindan. But I got a command. Name Basaba, Abachala Tetwebaka. That is the message from Western region. Kyagulanyi. People power. Achalo kusapno. Opaniliza. Omchala. My citizens. People power. People power. Mbaniriza ku Map Media TV. Mbaniriza ku Map Media TV. Oli ne map kabwejumbira wano ku kitebe kya National Unity Platform. Tuli n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, First Lady Barbie Itungo, Deputy President wa Western Jore Mugisha, Deputy President wa Northern Dr. Rina Zedriga, Secretary General Davis Lewis Rubongoya, Minister of Sports mu National Unity Platform Nobianelli, tuli n'ababaka ab'enjawulo Shamimu Malende waali, Teddy Namboze ow'amawokota waali n'abakyala bangi. Mwebale kutweyungako. Tuli ku Map Media TV. Police n'ogiregera kuranda abantu zonna n'ogamba njagenda. Ebigambo bifuula tebiba bipya. Erimu bye tutingana tujja ku Japaani. Naye mukomawo ne mubiwulira ne biwulira because mubyetaaga. Ogwo gwe mulamwa gwe tuliko. Oba batukuba, oba batumenya, oba batusiba, gwe mulamwa gwe tukola ki? Kyova batukambuwala nnyo nga waliwo akuvaako. Muna tusonyiwa betukambuwalya bannaffe. Nti tubeereera ne tulina bifo bisasulwa. Ffe tugenda mu field, ffe be bakwata. Mwabali waggula we mulina immunity. Teri abakwatako, polisi zibakuuma. Ffe abagenda mu field, ababeera ku kitebe kino nga kiyagansanyooka, ffe tulumwa. Bwe busungu bwe twolesa. Kubanga tulivamu ki? Olukwe. Buli mukyala ali wano njagala weekubira engalo. Ku lw'okusalawo. Osazeewo kubanga gw'ozaala abaana. Gw'osasula school fees, bano abasajja mubalala batiitiizi. Ekirabo kalina kirawo mu kitonde ekikazi yakiwa omutima. Olabye beewaana nga basitula obunyama. Ffe tulina amaanyi agali mu munyama bwabwe tugalina mu mutima gwokka bwe guti. Tusobola okukola emirimu gy'abasajja 14. Omusajja wandika ebigere 5 ntemewo ekigere kimu buli kimu ne kigwa. Ani awakana? Buli mukazi njagala ogambe people power omulundi ogu. Abakazi tulina amaanyi g'otasobola kukkiriza. Omukazi ozaala, omukazi n'oyonsa, n'otunda mu katale, n'ogenda n'osuubula, n'oyoza engoye, buli kimu n'okikola. Si lwakuba nti amaanyi olina amaanyi, naye okuba omutima gw'omuki? Mukumu kulina amaanyi. Teweenyoma omukazi yenna gy'oli. Tolina kifo kyotasobola kugendamu. Tewali gye bakutiisa na tiyagasi kyotasobola kgenda. Ekyo abammanyi mukimanyi nti nkibalazeeko. Sirina disitulikiti mu Uganda we situuse. Sirina tiyagasi gwe siridde naye tukyali baki? Balamu tuli bakazi. Gemanyi Katonda ge yatuwa. Teweenyoma. Sigambye nti nyooma abasajja. Kyokkirizaamu. Mwebale kwagala National Unity Platform. Mwebale butabuzaabuzibwa. Mwebale kubeera n'emitima giraba wala. Ebigambo bitambudde omwezi guno naye mukyajja.
bitambula ku lwansonga nti bagatugera ku makya nga tuyita abantu bano nga tewakyali akyamawo abo bonna bonna bolaba deployment gyolabaawo etiisa bakyama wano naye mugamba tujja genda tujja kwambala red enkofiira tujja zambala gomesa emyufu tuzambale buli mukyala agamba viva people power NUP mukama abankumire Our power. Mr. President, First Lady, Deputy President, Secretary General, Protocol Observed, I'm Rahma Jumalboa, Malagala, Wali Yatudeo. Njala Nubia. Wali Dayo. I want to take this opportunity to welcome you all and to thank you all who have joined us to celebrate our day as the NUP Women League. And our theme today is Inspire Inclusion. Is our theme today. When you inspire others to understand and value women's inclusion, we forge a better world. And when women themselves are inspired to be included, there is a sense of belonging, relevance, and empowerment. So collectively, let us forge our way. Let us forge a more inclusive world for the countries of Luganda. Omulama gwaffe olunaku olwaleero twabise Inspire Inclusion mu Luganda okwagaliza obumu oba osikiriza obumu. Abakyala bwe tweyagaliza oba bwe tukola bino bammanga bingendo bagamba kitegeeza tuba tugenda kwongera ku bakyala bakola ki abatujoyininga tubakuba nga bakyala b'NUP tudda ku kkubo ne tuvuma abantu ne twambala bubi. I believe wano wandibadde tetuwezawo bakyala ki bano bonna tubakuba nga bakyala b'NUP ba Nationality Platform nga tetulina inclusiveness. Wanibadde tolaba wa Western ng'ayogera, wanibadde tolaba wa Northern ng'ayogera, wanibadde tolaba wa Eastern oba ne wa Central ng'ayogera. Tukubiriza abakyala tukozese obumu obwo tukuume empisa ate tubeere persistent because bw'olemera ku nsonga abakyala tubamanyi mulemera nnyo ku nsonga tulemere ku kino kyetugamba tugenda kujjako Museveni tugende entebe mu ntebe tetuyuugayuuga abakyala sente gyeziri temuzirya enguzi nnyingi tugyewale tosembeera sitaani kubanga fetusembedde Katonda kitegeeza gweyagala gendawa mugeena. Abakyala era tutera okubeera accountable. Otabeera accountable nga banna abakulonze nga mmwe mwampa obukulembeze ndina okuba nga nkulembera nammwe accountability yange yemwe kubeera wano kitegeeza twongeddeko olw'okuba gwekola naye muwe obuvunaanyizibwa genda okole ki ne banno kitegeeza nina accountability gyesobola okulaga ensi kyabakyala tulegaseeko. Abakyala tukolera maanyi tuleme kubeera nga batunyigira. Nazzi kuno bagambanga abakyala mu lutalo okwabwe gwalinga gwakuweereza mmere na kufumba. But nowadays we say abakyala tusobola okuliidinga olutalo ne tuluggusa. Ekisembayo ogw'okuba nti ffe bamaama kitegeeza abaami bonna ffe tukola ki ffe tubazaala ate ffe tubalera. Olwo tunaabanga ekyokulabirako n'abaami bajja kukola ki bajja tubondera. Abaami bano abayuugayuuga be mulabanga badde eno neena batayimiridde tubanoonyerezeeko ewaka abakyala babeera nabo. Kumanze mba n'omwami owange n'agamba bagenda kungula sooka mubuuza gondowoozezzaako kubanga nze sigenda kugulibwa. Kitegeeza omwami waba agenda kukuuma ekitiibwa kyaffe nga famire alina okubanga naawe omukyala akola ki akuwuliriza. N'olw'ebigambo ebyo tulina aboogezi bangi nnyo. Njagala kutwala omukisa guno
okwaniriza ababaka baffe aba parliament abalimu. Members of Parliament. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, this is another story. Yeah, yeah. Tweyanziza nnyo Rema oyo nno yakulira wingi y'abakyala naye ate nga takula yekka, akula ne Honorable Flavia ataliiwo. Mr. President, nsanyusa okulaba oli ku Map Media TV First Lady ne Map Kabwejombera erinnya eryange bampita eyalinga vidiyo eno etuukire ddala ewabali ab'eppanka nti abantu tebakyaliyo. So bwetyo bwe tuli ku Map Media TV waffe omulungi ne maama tubaniriza nnyo mwebale kutwegattako ku lunaku lwaffe luno olw'abakyala. Tusaba Katonda bongere amagezi mututwale mu maaso paka ekintu kino nga tukigusizza. Thank you very much for coming. Mr. President, leero tujaguza lunaku lw'abakyala naye ate ne tuteekamu ak'ensusso eri buli mukyala akkiriza mu nkyukakyuka. Ne tuteekamu ak'ensusso eri Olivia ali mu kkomera. Ne tuteekamu ak'ensusso eri Rita Nabukenya. Ne tuteekamu ak'ensusso eri buli mukyala yenna ali ewaka nga bbaawe ali mu kkomera. Ani atamanyi mukyala wa Nubia Nelly eri maama waffe kamubawe lwakuba omusana. Tugamba nti tweyanziza we balitukuumira President mwebale kubeera kyakulabirako. N'olwekyo akawaayiro akaddako tugenda kudda mu bakulembeze b'omu Parliament abakyala naye nga tubadde kadde katono. People power. People power. Konga Uganda konga. Konga Uganda konga. Konga Kyagulanyi konga. Konga Kampala konga. Konga abakyala konga. So Mr. President, Mama Barbie Kyagulanyi, Owekitiibwa Secretary General, Deputy Presidents, Owekitiibwa Minister w'ensonga za art, Mama n'abakunzi, Speaker, abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So mukama wange Mr. President, nze Shamimu Malende, omubaka w'omukyalo wa Kampala, atakyukakyuka nga bwe watutegeeza era nga struggle wedimandinga. Ssebo w'ekitiibwa era nze wateekako kwa minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu era n'oŋŋamba n'akakiiko konna wamu ne maama Barbie tigwe Shamimu awo mu kkooti tobuliranga mu kizimbe kya Parliament abaana baffe babakwata, abaana babatemula, tobuliranga mu kizimbe eyo ne mwefulukuta ng'eno kkooti tezikyaliko ayamba. Ssebo w'ekitiibwa eyo ensonga tukyagitutte nga nkulu nnyo. Ssebo maama ow'ekitiibwa Barbie Itungo, tuli basanyufu nnyo bwe tuba nga twogera ku nsonga z'abakyala. Twagala okukwebaza okuba nti maama owadde musaale okuwa ekifaananyi ekirungi eri abakyala n'abaana abawala. Ate era maama twagala okukwebaza waliwo abambuuzizza nti beba MP abaliwo abayimuse beba MP abakyaliwo n'abalala bajja naye abo abayimuse ba MP. Maama mukowe eyo nange nga Shamimu lino mbaka omukyala bwe twayogerayogeramu ne tugamba nti ensonga y'abakyala abazaala bangi nnyo tebasobola ku affordinga mamakitsi zino. N'olwekyo maama puroguramu eyo nga bwewasiima twagiggulawo era tugaba free mama kits ku bakyala bonna abatasobola
kuzeetuusaako nga bagenda okuzaala kubanga munange eno gavumenti eremereddwa nga bwe tulwanirira ogisindiikiriza ensonga eyo tugikutte n'amaanyi maama ate era tukyatambulira ddala ku lw'abannakampala ne bannayuganda akozesa omukisa guno okusiima obukulembeze bwa NUP n'okusingira ddala pulezidenti olw'okuteeka abakyala ku mwanjo abakyala basanyufu nnyo era naye mabegakawo mama Lina Zedriga bwe walangirira nti ya acting president ensi n'ekuba enduulu naye gamba nti ddala pulezidenti abakyala abaliramu ddala omulama takoma ku maama yekka Barbie naye ne abakyala ebweru w'amaka alaba nti balina omuki tweyanziza nnyo taata tweyanzeege kenjagala okusembyayo taata watusuubiza era netubanga ensonga twagitwalanga nkulu titulinayo ku training waffe obulala okugenda mu maaso abantu baffe sitongo bajagala nnyo naye mu training obwo taata nga bwe bugize butambula naffe tuli beeteefu tekuba baweetaaga okusomesa abantu naffe weetuli tujja kukikolera ku bwereere olwa sitogo yaffe eno okusobola okutambula obulungi mu maaso mananga abakyala bwemba nadressinga pulezidenti obanga nadressinga maama Barbie abakyalo mwenna tuli mabega wa maama oyo bwe ngamba nti maama Barbie Itungo Kyagulanyi mantegeezezza buli mukyala ali wano n'ali eyo era Mr. President ngamba Kazindaalo nsaba okkirize nti department gye mwankwasa ey'eddembe ly'omuntu nawuliddeyo abeesoma nga bayimiridde ku mpewo z'eggwanga nga beesoma nga bagenda okugyayo ba political prisoners ng'oyinza okugamba nti bulijjo bagenyi mu Uganda tebaliimu okusookera ddala twagala kubategeeza tuffe mu kooti gyetuli basooke bajje mu makooti ne mu makomera gano baleme okuzannya ebyobufuzi ekyokubiri twagala okubategeeza nti abantu abali mu makomera tebazza musango gwonna wabula bakwatibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi twasaba dda bateebwe twabalagira dda babate tetwagala balowooze nti bebagenda otuwa padoni n'olwekyo ekyo twakiganye kikafuuyire ddala n'akasembayo ku ekyo Mr. President kyabadde kikuba ensonyi ng'abaana baffe abavundira mu makomera baabakwata lwa bereti baabakwata lwa ovulo kyokka ng'abali mu maaso goyeyita omukulembeze bagamba nti tugenda kubajjayo kyokka ng'ate ne bambadde ne tugamba bano oba n'enkya tunaabalaba mu kooti maasho naye tetunnawulirako gwe bakoze eki bwe bakutte so kya buswavu nnyo Mr. President okuba nti bennyini ate beerabisizza tetwongera kuwabweyamu bwaffe ekikuluze bannakambala Mr. President baŋŋamba tefeshamimu tetulina kingi kyetukwagalamu kubanga tukimanyi nti bano bo baagala weefuule mbwe abayambako basigalewo gwe shamimu olina kusigala ku mazima naki na bwenkanya tolina kulya muntu mu lukwe tolya mu pulezidenti lukwe tolya mu kibiina lukwe ekyo kyekisinga obukulu kinagasa ki Mr. President mpite emabega bampe biliyoni 10 nzije mu bakatale mbagambe nti temuvaawo ate bwe mmalirizanga nabaliddemu olukwe emabega ekisingako obukulu kwe kuba nti nsigala ku mazima n'obwenkanya tweyanzeege munzikirize ninawo baka bannange ate nga nabo bakiise b'abantu ngenda kubawa omukisa beeyanjule bweba balinayo akagambo kubanga nabo bakulembeze babeere bakayisaawo tweyansiza obugumiikiriza bwammwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu people power our power NUP everywhere NUP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama mulungi ekiseera kyonna kama mulungi era zengalo zempuliriza omukulu His Excellency President waffe ne First Lady waffe ba Deputy President Secretary General waffe owa culture arts oba nkitese bulungi mukulu Nubianli basipiika abakulembeze mwenna mbasizaamu ekitiibwa nze Nabukeera Hanifa
Jennifer Biswata omubaka omukyala ow'Emukono district. Era nga nze olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okubanga abaami abali wano mutwegaseeko okubanga nti mutujagulizaako olunaku lwaffe era tukatubagwiremu mu ngalo. Nenjagala okutegeeza pulezidenti bano abakyala boolaba bonna gemajeego. Era bano abakyala bonna beerekeredde ne bakola okujja okujaganiza wamu naawe ku lunaku lwaffe olw'abakyala. Naye oyinza okwebuuza tujaganya ki ku mbeera nga bwe tugiraba. Obwedda ntuddeawo nga mpuliriza speech z'abakulembeze n'empuliriza speech z'abakyala abakola mu katale. Naye olowooza baaliyagadde okukola mu katale bawerere ne fiizi. Naye embeera Museveni gy'atuteeseeko yeetutuusizaawo wetuli. Naye njagala okubategeeza nti newankubadde kiri mu mbeera eyo beebaza okubanga temuweddeemu maanyi atwale ate nga tukyaliko ogwo omulamwa ogw'okumuggyako kubanga tetugenda kuvaako mpaka ng'avuddeko. Oli ku Map Media TV. Era njagala okubategeeza abakyala bali eyo nti buli kimu kyokola kino kya kaseera buseera. Omusajja agenda era essaawa yonna agenda. N'olwekyo bw'obanga oli mugumu nga wembalabe nga muzze wano mwogeza amaanyi, nze mwanzizizaamu amaanyi nti nno nenzikiriza nti kyamazima muli beeteefuteefu okuggyako omusajja. Nenjagala okwogerako ku siimu ya lwaleero ey'okubanga abakyala okuba mu politics, inclusion of women in politics. Kitegeeza ki? Nze njagala okwebaza pulezidenti waffe okutujjayo okulaba nti nno naffe tusobola okwesimba mu bifo bino ebyenjawulo. Ate n'otatukola bubi ne tuba nga tukulembedde bulungi nga tulina ne basipiika nga bakyala, nga tulina honorable n'abakunga nga wuuyo mukyala amyukibwa mukulu actually yena abakuzi waffe wa Central Division. N'olwekyo ekyo kiraga nti abakyala tusembedde ku mwanjo. N'ekyokubiri n'abakyala abawala bakansalas nabo bangi nnyo kati. Wonna wootambula ffe waffe Mukono ffe kyaggwa dda. Kanso zonna za NUP ate nga abawala be basingamu obungi abakyala. N'olwekyo nze ekyo kyebaza bwebaza era nkyebaliza Mukama nti nno bwe tuvaayo tuyambeko ku bana abasajja. Jjukira be babeera ku front naye naffe bwe tubeegattako nja kutegeera era nja kumanya nti olutalo tugenda kulutwala era nga ndaba tutuuse okulutuula ku nfeeti. N'olwekyo njagala okusembyayo nga mbategeeza wano bagenda ne batugamba nti nno bagenda kutuwa ennaku z'omwezi abakyala tukole ki kansozi zaffe zirondebwe. Olw'amazima ekyamazima baalabanga ffe aba NUP tweteeseteese nnyo ate tewali kibatiisanga ffe kyekimu ne ba LCs tebaagala kulondesa bukiiko bwa LCs. Tuli ku bukiiko bukadde ate nga ffe abakazi ewange nabakunga n'abakazi bagenda kubeera bachairpersons. N'olwekyo abo abantu be mulaba abo bano abali mu gavumenti bali mu kusala lukwe kwongezaayo time ya kulonda bukiiko obwo baleme na kulondesa tuyingire essaawa y'akalulu nga twakyali ku mateeka amakadde kuba buli LC aliko olwaleero akolera ku tteeka kadde. Naye bagamba wano ne batugamba nti nedda bongezezaayo ebbanga ttono batugamba myezi 6. Myezi 6 gyafuukamu omwaka. N'olwekyo kiki ekirowaki baakyusa baalabanga ffe aba NUP tweteeseteese ng'ekifo tugenda bitwala ate nze nga mbalaba mweteeseteese era nga mbakubiriza nti bwe banaakomyawo singa bakomezzaawo nti tugenda kulonda kaso zaffe ez'abakyala. Abakyala mbasaba twekolemu omulimu tugende tutwale ebifo ebyo ebifo byaffe twabonaabona dda. N'olwekyo abo ababirimu babikadidde nabo ng'ogenda n'otula ne bagamba mbwa kakati nti ono obw'abakyala nga bo bamazeemu emyaka batugamba mbu baagala nakwongeza tamunda baagala kwongezako mu myaka babeereyo. N'olwekyo tetugenda kukikkiriza naye timekeeper ali wanandibbize njagala okwerekereza naye nga mbategeeza nti mube bamu
tuli wamu nammwe tetutudde butuuzi era tuli wamu okubakulembera tulabe nti nno tununula eggwanga lino. Ssaabasajja wangaali. A people power. So Mr. President, the First Lady, kulobudde ebitiibwa ebiri awo wonna sigenda bitemaatema kuba mpuliranga nange njagala kutoola mu salaamu. Tuli mu swawumu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukama mulungi obudde bwonna era ze mbeera ze basaba ne bannyabo. Nze ndi muzzukulu wa Namwamba Tereza Namboze, Mbaka mukyala wa Mpigi District. Mr. President, obuvunaanyizibwa nga bw'obumanyi watukwasa buli omu bbeerobeero lyatene mu Parliament. Naye olunaku luno nga tuli wano tukuŋŋaanye ng'abakyala mu kusoomoozebwa kwe tuyitamu nga kituufu ebisoomooza bingi, naye ate nga President w'oli n'omukyala waali twagala buyinza nga nina okubaako wano waakiri eddakiika 2 oba 3 omanye nti tereezawo omulamwa kwe tuli tukyatereza embeera yonna seba okulaba ng'otuula mu kifo kye twakuwa ekya President. Aboogezi abasoose byogeddwa bingi era sigenda kubiddamu, naye nsaba mpiseewo eddoboozi lino nyongere nzijukiza abakyala nti kino olutabaalo olw'okukwata obuyinza kiringa kiyongo bakyogeddeko. Tugume embeera yonna oba etya oba yakemebwa oba yakuvuma oba yakulengeza, tugume okulaba tujja kusa ekikko ewakiri nga Pulezidenti waffe atudde mu ntebe. Omulamu ogw'olwaleero guli nti tuwagire omukyala tutumbule enkulaakulana. Mr. President, nkuloopera abaami buli lwe tuleeta amaanyi tweyambeyambe ffenna buli omu akwate waakute tukwate obuyinza. Abamu batufiiringa bulala, naye mbakuloopera ti ku lw'okuba olutabaalo luno tetwagala kwegabanya nti gwe kwata wali buli omu wasobola wakwata. Sebo nkimanyi kati kozze ne First Lady ngozze, naye abaami abali wano bagenda kumanya nti naffe mu lutabaalo luno tulina ettafaali ddene betugenda tukola okulaba nga bwe tuba kitole ffenna abaami n'abakyala tugenda kutegula buteguzi jjajja mwami kuba yagwayo. Era buli lwojja wano twongera okuguma Mr. President, naffe ne tusaaliza abali eyo nti owaffe n'omukyala tuli nabo. N'olwekyo bannampigi bonna sebo mukakasa nti wonna oba ddi oba nkya bw'odoomera sebo tujja kukola nga bwe tuli kubanga tweteekateeka dda. Buno obutonotono obuliwo bw'owulira empigi mukama wange togenda buwulira. Tujja kuva okulaba nga twogeza eddoboozi limu kuba bwe twerumaluma n'okwetemaatema tugenda kumalako. Neeroopa ssebo mukama wange program gy'owulira eya Tereza Mpigi ng'osomesa omwana wo mu busobozi bwo. Namanya nti twogera ku Uganda ey'enkya, Uganda eddako egenda okuteekateeka abayivu n'abatali bayivu okulaba nga w'okwatirira ssebo obuyinza oba nkya ssebo ne baminisiters tuli nabo. Mwebale ne mwebaddawo okumpuliriza, mwebale okwerekereza ebyo byonna. Kyalo omu gwe mbadde ngenda okwanjula ow'ensonga aboogezi bangambye nti bamulina Executive Director wa NUP, oyo ye bagenda muwayo slot. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tweyanzege abakyala abamere mu Parliament. Twalize tulikomulayizinga okubeerawo kw'omukyala Lilian Babirye alina batusanyusa nnyo okulaba abo babetwegattako. Twagala okwaniriza Honorable Aisha Nakayenze from Sironko District. You're most welcome. Twagala okwaniriza omukyala Nakubula Rita Kansala okuva e Kawempe, nabo tusanyusa nnyo okulaba mwebale okujja. Neera nga tweyongerayo Mr. President, mbadde nsaba twanirize Guild President wa Mutesa 1 Noyo University ku tiketi ya NUP omukyala Naku Progress.
katumwegashiikemu abuuze pulezidenti ye yatuwangulira. Kamera eganya People power. Erinnya lyange Naku Florence Isabella okuva ku Muteesa the First University. Era nga nze yawangula obwa Guild President Kateeka Campus. Omukulu His Excellence tuli basanyufu nnyo ffe nga bannamuteesa ne maama kubanga mutuwa ekyokulabirwako ekirungi. Ate ng'ekikulu mu byonna nti nze nveeyo mu constituency eyo Wakiso era nga twatandikawo ebyenjawulo nga ebiri mu kibiina era nga twetaaga okwongera okuwabulwa ffe nga bayizi ba Muteesa era temujjanga okwo maama Barbie Kyagulanyi ndi musanyufu nnyo kubanga kwegomba nnyo ebikolwa byo. Bambi kinnaku tekimanyi nakwogera kyannyinaze kyafumbe ndi muko netubeerawo ne sipiika okuva mu KCCA abefumbe twaka ndooza mulabye abafumbe tuli bakulembeza ate nga tuli bakyala ba Kabaka Emmengo oyo yennaku ye Guild President ewa Muteesa 2 netubeerawo na mukyala akkiriza mu nkyukakyuka. Badde nsaba kweno essaawa ow'ekitiibwa President tugendeko mu kabreak katono nnyo aka music ng'ogenda kufuna abasanyusa okuva ku lunyino. Oyo ye mukyala Nubianeri abatamumanyi. Oli ku Map Media TV akakagoma akatono ke mulaba bakayita Namunjoloba ako ke bakubisaako obuti bakayita Namunjoloba ate gano bagayita Madinda eri bagiyita Bakisimba ziri nsaasi ate eri Ngalabi omusekera nnyuma eyo Ngalabi. Okumanya kakomaze okubeerera mwana wa ssebo Bobi wali waleero walamula nuko. Oli ku Map Media TV ne Map Kabwejombera Katonda bwakuwa kyoyagala nomala okifunwa osibira muli munda y'olwaleero osibira muli munda yo baba kyoyagala Katonda bwakuwa kyoyagala nobyaniri muli munda y'olwaleero kyoyagala nomala okifuna
yatuwa Bobi twesimye nnyo kyoyagala n'omanyi ozifuna yatuwa Lobiani abakulu twesimye kyoyagala n'omala oziwuta Katonda webale webale nnyo Katonda webale webale yakumwagazanga ebirungi byenfunya mu nsi muno ndibidizale Bobi bwetuma mu nsi muno tumagagali Leader of opposition. Oyo ye Joel Senyonyi, leader of opposition. Joel Senyonyi. Okay, oli ku Map Media TV. Bobi, Kyagulanyi, people power, Bobi, Kyagulanyi, people power. People power! Our power! mukaseera kano badde nsaba tubate engalo zaffe twaliriza owekitiibwa Yes, oli ku Map Media TV. Continue to our leader of opposition. Also want to recognize the arrival of Honorable Narima, Member of Parliament, Wakiso District. era netwongerezaako nga twaliriza hawashi ow'e Masaka tusanyusa okulabanyamo Mayor Namayanja, all the way from Masaka, most welcome.
olunaku lwaleero kimanyi bulungi kino tuli mu kujaguza lunaku lw'abakyala ne wabeerawo oba ŋŋende ku sayidi ya YouTube mulaba muti mumpeeyo ebiteeso wano ebiwera 5 ebisukka 5 ŋŋende ku YouTube bwe bitasukka nga nsigala wano. Sarah Mwonge ne Vice President Zedriga. Esisala mukyaba naye abeerenga ajja. Amalina Zedriga. Mami Zedriga, welcome. Ebirabo bivudde wa Farida Nakabugo nga beebaza olw'okuba abakyala. naye nembagamba abagaana tugende ku YouTube bwe nkugamba nti tuteekeko data ng'ate mugamba akasajja kasabiriza munange tulina okunoonya data tusobole obbaweereza data ono yatubeezaako kati abagamba tusigale kuno ate era bwe nkugamba data ogamba nti osabiriza kakati awo tuba tugwawa. Oli ku Map Media TV. Oli ku Map Media TV kati nno ebisinga byembawanga bimubanga muwulira temuddezanga ne munyega. Munange buli wootulaba wano tuba tukozesa data kyotuva olumu tubakasuka eri ku YouTube tunosobole okunoonya data kubanga bwe tunaazibasabanga mutuvuma kati twabireka twakowa otuvumira data kati tugendayo ku YouTube tusakeyo data ate bwe tumala omufuna ate era ne tujja ne tumuteekako era ne mulaba. Erinnya yenze Nakabugo Farida okuva e Rubaga. Ekirabo kino kyempadde Mama Zedriga okuba omukyala pulezidenti gwe walekera obukulembeze bw'eggwanga lino n'abutuulamu era n'abugumira mu kaseera ke wabumuwa. Mama Zedriga, that is your gift from me. Thank you for being a good mother for us. Thank you for being a good president in 2 weeks. So, Mr. President, ekirabo kino ekyokubiri nkiwa omukyala asinga mu nsi yonna era omukyala gwe ffe bannayuganda era bannakampala era bannalubaga bwe tulabanga asinze okuba omukyala omulungi eri ffe bannakazadde b'eggwanga buli omu gwe yeegomba okuyigirako naffe abato twondeyo twetegereze embeera ze twagala okugoberera. Omukyala asingidde okuba omukyala waliwo abagamba map use stars munange stars mu Uganda bazijjako. Mu Uganda tekuli stars. Mu Uganda tekuli stars. Mu Uganda tekuba stars. Mu nsi yonna mufudde international. Tweyanziza nnyo tweyanze. Tukwebaza okulengerera wano n'otulondera omukyala ono Rahma. Mukyala muto mu myaka naye abakyala mukubireko omukyala ono mu ngalo ez'enjawulo. Akoze ekyenjawulo tamanyi bammemba ba palamenti be tulina mu ggwanga mu kukumaakuma abakyala. So Mr. President, omukyala ono muto mu myaka naye atutuusiza ku buli kimu. Era akalabo kano nkwebaza otukumaakuma ng'abakyala. Mukyala Sarah Mwonge sekulitalo Mr. President naye tumusiima olw'okubeerawo. Ne mukyala Sylvia tukwebaza okuba ng'otubeererawo n'otukumaakuma abakyala mu
Buganda. So President banzikirize kana amagambo kamunkogere ng'omukulembeze mu kibuga. Sebo njagala okukakasa Mr. President nti tuli naawe. Era abasiraamu mwenna abali wano n'abatali basiraamu mugenda mu Easter mbasaba musabire Pulezidenti waffe Kyagulanyi nti buli amwerijjako y'abagwa gy'agudde nse mukasuke wala gye bali yonna nga bamuyita omwana era baamulaba ng'alina ky'abasinga ne bamwegattako buli akkiriza nti Kyagulanyi wamwegattako kkiriza buli kyayogera kye kiba ekituufu. Saba President tukusuubiza nti buli agenda okwerijjako tugenda kulwanagana naye nga Katonda ye mubeezi waffe. Era tuweze ekiro zonna tuzisaba nga tuli mu kisiibo kino Mukama akukingiriza abalala bo Mr. President. Abantu bonna abali mu ntukayanya essaawa zino bakimanyi nti wewangula obwa Pulezidenti w'eggwanga lino. Bandikuyambyeko okutuusa mu ntebe eno naye kituluma n'emitima gyaffe okubanga ate be bayimiriddewo okulwanyisa be twalowooza nti be balina okuyamba okukulemberako okutuusa mu ntebe yo. Era ntusuubiza ne bannalubaga bonna Mr. President buli eyeekwese n'enkiiko ezituula ekiro n'emisana ku lulwo Mukama agenda biziyiza okulembere ku ggwanga lino. Mr. Kyagulanyi Ssentamu tweyanziza nnyo ssebo tweyanziza. Tweyanze Honorable Councillor Nakagofa Leader webalina ddala olw'okussamu ekitiibwa abantu abatukoze obulungi Mukama akuwomesa. Kaakati kwene essaawa tubadde tusazeewo tuyite omumyuka wa President Dr. Lina Zedriga. So much, the organizers of this great event, Your Excellency, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, with your very many names, and the First Lady, the Secretary General of the National Unity Platform Party, my colleague and my sister, Your Excellency, the Deputy President, ably leading and shining in Western Uganda, the leader of opposition, the members of parliament here present, and all you gallant women and the press. Kunga Uganda, kunga. Kunga Uganda, kunga. Kunga Kyagulanyi, kunga. Yes, in the interest of time, today is a day that we're here to celebrate, isn't it? Although my name is Nanja, allow me to speak in English. I am filled with shock reflecting on the many mistakes, among other things, I made as leader and as the Deputy President. But today is about inspiring inclusion. Have I learned from my mistake as a woman and as a woman in leadership position? Absolutely I have. What does it take to inspire inclusion? It's a Holy Week. Today is Holy Thursday, Maudi Thursday. Last Sunday, as we were reading through the Passion of Jesus Christ, I saw myself as Peter, who denied Jesus, but is now the rock, is the foundation of the Catholic Church. Peter did, okay, because he was human. Jesus made Peter the rock. I reflected and I reflected the many chances we have had of the National Unity Platform Party. Whom are you
inspiring and who inspires you. It's time to reflect as human beings, as the women in all these numbers. What else are we left to do to make sure the freedom of Olivia is guaranteed? We have the power to make sure Rita Nabukenya and the very many others have not died in vain. That is the answer that we are looking for. The many women whose husbands and sons are either dead or in prison. Your Excellency, I reflected on the day of 8th of April, the year of our Lord 2020, when you unveiled me as your deputy. The question was, what is it you are bringing on board? I still renew that commitment. 3 things: the geography, the gender, and generation. Thank you for giving me a number of opportunities, a number, among others, to hold the highest office. I don't take it for granted. Before, if that is not inspiring inclusion, you handed that great office and went off in trust to me amidst all the media frenzy. She has crossed, she was both. She's in African Union, she's in UN, she met Muhozi, she met all those people. You know, sometimes I don't even want. You know, she met them, but you decided and said, I am going to hand over to her. That is inspiring inclusion in practice. I want to say thank you so much. In my handover report, I said I have learned a lot in the 10 days which I did not learn from my professors. Actually, I need to graduate afresh. Your level of tolerance, your level of looking to give second, third, fourth, fifth, sixth chances, your level of saying they are human. But please, don't do it. Don't speak to the media. Don't. You have to. You inspire me, Mama. You inspire me so much. Women, our president is that person, not only his humility, but his trust. His trust, I think you speak to God or to the angels. Because there's a way you know people's hearts. You look at our hearts, not the face, not the media frenzy. Our reform. And my sister, thank you so much. You inspire. And together today, in the maroon, we were like, you know, we inspire one another. We must all inspire each other. And we must take this in practice. We need to storm the universities intergenerationally, geographically, and the gender. We have the power. And together we are very powerful. Look at her. Today we dropped, you know, she's much younger than me. I dropped 40, 50 plus years and became a sweet 12. Isn't it? Yes. Inspiring. And then I want to thank many of the women in a special way. This lady inspired me from the wardrobe. Nakato.
Yes, when I was still at the fence, Nakato told me, Lina, you have nothing to do in the other. You either cross there or you ship up. You inspired me so much. So many of you continue to inspire. Together, do you see any difference? We are like from Western, from Northern, from here, but we are Baganda. What is your name? Namata. Mine is Nancha. So, we inspire not because we are doing great things. Mother Teresa Gandhi, I'm almost saying. Mother Teresa Yatugamba, do that small thing with great love. Today, the women members of parliament, with my sister here, we inspired one another, even just by dressing up. Thank you very, very much. Mwebale nyo, mwebale ndala, mwebale munonga. Oritia! 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 Thank you so much, my sister Oritia. Your Excellency. Manyi ku Facebook umblocking, YouTube si blocking. Ne ku Facebook kati waliwo kye bayita kinnabukenya nki blocking. Members of Parliament here present. Bananga oyo ayogera ye Vice President mu Western Jole Mugisha. Oyo yaddira President wano ku National Platform Jole Mugisha. Ate oli avuddeko ye Dr. Arina Zedriga, Vice President, Deputy President mu Northern Uganda. We are here to celebrate the Women's Day. I want to thank you, Your Excellency, and the Secretary General team for organizing this day. Usually, Women's Day is celebrated on 8th March, and it has been so for quite some time now. I therefore want to thank you that even when we are doing it belatedly, here we are, and we are following the events that are happening across the world. Your Excellency, these women you see here, our child, can you all put up your hands and we show our president that we are president? Our child, oye? Mwimisiye mkono? President oye? Oye. Our mother Barbie oye? Oye. Oye, all of you. Oye. Your Excellency, I want to inform you that when you get the trust of women, all these women you see here, I want to assure you that sooner or later you will be in Entebbe or Muntebbe. The women you see here indeed are the mothers. They are wives, they are daughters. We have many roles we play as women. A woman, you know, you men who are here, you know quite well that whatever a woman wants in that home of yours, she will get at one time or another. So if all these women convinced the men in their lives that we, Your Excellency, I can assure you, you'll be there. These women you see here are daughters of men, and they can still do it in the same manner, although now different. These women you see here are mothers of sons, and sons have wives and children and so on. So this is a force that you really desire, and I want to thank you that you have been able to identify the power of women and you have promoted them the way you are doing. Your Excellency and members, the theme, of course, has been talked about. I know it is very, very important. Every year, you know, UN comes up with a theme that is the basis for the celebration. Now, bringing women on board is indeed very important because women are the backbone. Just as our anthem, the women's anthem, you know, runs. Women are the backbone, not only of agriculture and income and so on, but also of decision making. When women are brought on board, like we have seen our members of parliament, then you can rest assured that humanity will get better policies,
and better decisions, and then there will be general development for the country like Uganda. Kakati banange mumanye erinnya lyange kati ndi Namata. Njagezaako njogere mu lulimi lwange olw'Abanamata. Kakati banange abakyala, nze njagala kubeebaza mmwe abatuuse ku those who have come here today. Kubanga abakyala bano balina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Dda nga twakatandika bino ebya Women's Day abakazi baali batono. Abakazi society eno ebasuubiramu ebintu bingi. Bamanyi for you as women, you are very, very trustworthy. But it is unfortunate these days, mwe abakyala bagendayo mu nsonyi we zigenda kwogera kumu abali wano, naye abakyala abagenzeyo kati ennaku zino bakuswaziza. Abakazi tebaali babbi, bwe wakwatanga abashuma tewakwatamu bakazi. Naye ennaku zino abakazi bagendayo ne bacokolayo katono ne bacokolayo kati bagenze ne babba. Naye njagala kubabuulira abakazi bebukiina wano, you women leaders who we have here, at whatever level you are, be the example society expects you to be. Please be the example, because you are the mothers, you can't steal from your children. Ekyokubiri, abakazi obwedda bali beesigwa, they are always trustworthy. Mukitege, omukazi bw'oba omutaddeyo omusingize eyo takulyaamuza amaanyi. Naye ennaku zino mugenze ne mukyuka, njagala kubeegayirira nti kati tuli wano tukuza lunaku lwaffe tweddemu, kubanga after all Women's Day's intention is that we review, we reflect on what we have been doing. Ng'abakyala katwetunulemu tulabe how far have we gone in this struggle and how much more do we want to go, so that as the theme goes, we can be able to inspire many more women. Naye ekishasha nnyo abakazi abalala bagenda ne babeerayo bokka. Osanga omukazi ye memba wa palamenti emyaka 30 n'abeera wanefaandeko nga talina balala bafunyeyo n'ayinsipayalinga. Kakati ng'abantu wano abaani kati beere ekyokulabirako. Let us be the example that this country needs. We are in leadership positions. Let us inspire many other women. Let us build them up. Let's build their capacity so that when we leave the world, mwe bakazi mwalize ne mwekwatira kamera. Olugoya mukwata n'ogwozadde omukubira engoma naze. Kakutwala omugisha guno bakuba ekitambula onzije ng'otambula. Ori ku Mapu Media TV. Holiday, First Lady ali mu kuzina. Thank you. Thank you for coming. Mubadde mwali mulabye ku mazina ga Her Excellence.
Your Excellency, Sir, my President. Right Honorable Leader of Opposition in Parliament, Civil Mwani Senyani, Members of Parliament, leaders at all levels, especially the women leaders, many. Ladies and gentlemen, our guests, women seated in the tents here, good afternoon. I was asked to begin this speech in English, but I feel led to begin in Luganda before all of you lose the attention you're giving me at the moment. Manyi obudde bugenze, Sarah yatusuubizza nti waliyo emmere ne soda, obwedda neesunze soda n'akanyama. Nja kwogera bitono tusobole okwanguwa okugenda. Amannya agange enze Kyagulanyi Barbie. My surname is Kyagulanyi. Officially, so I thought I should let you know that my surname is Kyagulanyi and that I am proud to be one of the Namatars here, because I can now stand here and say I am Kyagulanyi and it is okay. Nesimye nnyo okuba wano olwaleero ku lunaku olujjaguza abakyala. Teri lunaku lwe mba neesunze okujja kavule wano ng'olunaku lwe mmanyi nti lujja kufaako abakyala abangi. Njagala okuba nnyo mu kifo ekirimu abakyala abangi kuba tumanyi okukyamula, okujjaguza, okujjanjawaza, okunyumisa. Omukolo ne gutambula ng'ogulaba guli mu oda, era mbadde mbuuza abadde anninaanya awo sijja kwogera linnya lye, ne mubuuza nti naye mwali mubaddeko n'omukolo oguli organized nga guno. Njagala okutwala akaseera kano okwebaza ennyo abategesi, nga ntandikira ku oyo eyaleese ekirowoozo. Simanyi oba yabadde musajja oba yabadde mukazi, naye njagala okumwebaza. Ekirowoozo kino kirowoozo ky'amaanyi nnyo. Abakazi tusaanye okujjukiranga kiki kye tuli. Olwaleero tucelebratinga International Women's Day, eyayina okucelebratingibwa nga 8 ogwokusatu. Naye ng'abakyala nga bwe mutumanyi, bwe kaba kakowekoowe bwe baba nga olina hipo oyongerako endala, bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala kabijje. So kiri mu tteeka nti era Women's Day tulina okwongeramu ennaku paka ng'omwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako, era kiri mu ddembe, muli baddembe okujjaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesibidde ku lunaku lumu olwa 8th March. Era saagala kino mukirabe ng'ensobi, saagala kino mukirabe ng'awo batubadde tuluddewo nedda, n'enkya tusobola okuba zino tenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tucelebrating Women's Day. Abakazi tuvudde wala, era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga, tuba twagala tujogere paka ku ggumba. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo, boogere ekibali ku mitima. Ndabye Sarah wano ng'agamba nti ye tatera kwogera, naye Sarah oyo mwogezi mulungi. Era njagala mwenna mulabire ku Sarah oyo bw'obanga weetindirira, bw'olibanga ofunye chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okikola, kikolenga okigezeeko waakiri olemu ogusooka, naye ng'okikoze ogunaddako kijja kuba very easy. Tutandika tutya okujjaguza olunaku lw'abakyala? International Women's Day yayisibwanga etteeka
mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza bakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga. Abakyala abali bakolera mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Women's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala. Oli ku Map Media TV. Njagadde nzizeeyo emabega ako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme kuva ku mulamwa. Wadde nga mu 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita theme, abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako. Naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo, omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo. UN yabadde n'eŋŋombo egamba invest in women and accelerate progress. Yawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajoogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'NUP, naye njagala ngaziyeemukko twogere ku ŋŋombo eya UN gye yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye invest in women accelerate progress. Baani abinvestinga mu women? Bulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina bakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in kwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama lususu kugula kazigo kwerunjira kungulu. Naye ggwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months. Oyina bw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eriffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki tusobole okwegombesa n'okusikiriza be twagala batusitule. Abakyala tuyina okuyigayoko kasikiro akantu ak'enjawulo k'osobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye sente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo okumanya tuli bagezi. Ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo, they do not multitask kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde wali ayogera ne kasitoma ng'ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozesezza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mubeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero, you have invested yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira. Naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mba challenginga ng'abakyala, buli mukyala ali wano olwaleero funa peeni n'olupapula
weeweeko ku program ogambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino kikwongereko Map Media TV. bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa tutegeeragana banaye nonsonyiwa okwagala obbabuulirira naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi abakazi tusobola okukola buli kimu ye tukisobola naye tutuula ne tufumiitiriza ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi. Bw'atamanyi weeyongerako otya noonyaayo ekintu kimu we challenging okiteekeko omwoyo w'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kyensobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate nenkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tuyinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Gusemberekaawo mu maaso. Swabra ne munno bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanyi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe bano njagala nfuneyoko abakyala babiri nga mukola mu katale nga toolwaleero mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri Kusembere abakyala babiri nga mukola mu katale mwenna bakola mu butale ng'ate mubunyisa enjiri ya NUP mu butale gye mukolera. Oli ku Map Media TV. Mpise babiri naye mulaba omuwendo oguzze. Kino kitegeeza nti tuyina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu abantu ne bajja we bali ne boogera nabo abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono ku bano abali wano asinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo okubunyisa enjiri ye NUP eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu basinga. Musabayo bamemba ba paliamenti babiri abakyala. Wano ninawo nankiikirira ewange era nga muyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku paliamenti awo ku fulo ntega nnyo okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliamenti bwe bayimirira ku fulo namuvinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP yatandikira ku abo bye babasazeewo. Njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino nga ye okugwe bwakugolola ssaati na mpale ya bbaawe na kumulinda lwe bamuyita nti bbaawe bamusibye. Kati banno be bakuba amabeere mu byoto ne bagamba mujja musubulula free all political prisoners. Bano bwe balidinga campaign ate nze siina we njogerera kubanga eyo front yaabwe. Bakyala njagala buli omu n'ekifo kyalimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi oba okolera mu ovolo oba okolera mu galubindi oba okolera mu suuti ne taayi
bakyala bannange ffenna tuli ku mulamwa gumu ate gwe gwaki gwe gw'okununula eggwanga lino neyanziza bannyabo ne we mutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tuyina amaanyi, buli omu n'ekifo kyalimu ayina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino n'agamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja. Bwe mmala nensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula bwe bawa obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukununula byakununulyo byonna byonna n'atwala. Bwe batuuzizza ku mulyango nti tebafulumya ki yasooka obbayita nti ensimu zo nze nina mujje kasita mumpayo ke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira. Kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi. Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga, naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyite. Leero ng'obaddeko n'amagezi. Awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne bwe bawadde okuteeseza eggwanga asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Kyemukoze mutulabisa mulaga nti obyo tunywa ne soda tunywa ku kimu kyonna nga byo tetubinywa. Abakyala twabeeranga n'abakyala bye twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama we yajja nga buli bwayasama mba ntunula bwenti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino bannange simanyi awi role model enough? Abakyala abakulembeze abaana bato be balabirako awi reasonable role models? Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu ku mmwe lw'oluwomodo w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa. Njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyamwe nga bwe mbayise wano kubanga buli omu wabeera abamukulembezemu ekyekifo. Mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato. Abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde temwefuula bize. Bw'obanga olina obusobozi ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu kibayigirize kubanga enkya si kwagenda okubaawo be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaakakapya ke yeeyongerako lwe tunadda nga tumanyi nti tuli of value tujja kutandika kukayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Oli ku Map Media TV.
njagala kubyogera mu luzungu bino era tayimukipa wa wano njamusaba simbereko wali nja byogera mu luzungu then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place. I am grateful to everyone that organized this event and specifically the people who invited me, because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for better treatment at their workplaces. It started long ago in New York in about 1903, and then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year and with a specific. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth. Accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind because my first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we stay just wherever we are because we are not putting in any effort? I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly, and my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent us well. Those who speak for us, those who legislate for us, those who stand in the places like I am standing right now and speak to us, please represent us well, because you know that you are the role models of this country and the younger generation of girls is looking up to you. My challenge goes to the top leaders. It is such a big shame that we are having a humiliation. The Baganda say, we have women who are practicing an unbelievable, extraordinary thuggery, not thinking about the very unprivileged women down here. The leaders in high positions, the ministers, the prime ministers, the vice presidents, the speakers of parliament, the members of parliament, all those big people who are supposed to be legislating for us, making laws for us, and making sure that we are secure under the law, are throwing us under the bus. I am challenging you to please be the women that we expect you to be, to protect us, to speak for us, and to be the gatekeepers of whatever trickles down to where we sit. I am grateful for this opportunity to speak to you today, and if you could allow me to please muyite mu luzungu mu Luganda. Mama Jere Mugisha ngambye muyite mu Lunyankole. Oli ku Mapu Media TV. Nkweta ogambe nyitwe sebo mukama wanje.
webale munongo First Lady konkeri zoba wampe ekitinisa ky'amaanyi munonga munno kandi wantiizinga nakuntiizinga sirumanyi. Thank you very much, Madam First Lady. Deputy President, Western Uganda, Madam Jolly Mujisha, Deputy President, Northern Uganda, Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front, Joel Senyonyi, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mubiandi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. I want to appreciate all of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible. The regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. Vote and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are putting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall, the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen, you'll agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress a woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in, and we don't only believe in, affirmative action in respect for women,
as something political. We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as the National Unity Platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nanutu. Be the women that the children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on leadership. Challenge for these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwesimbewo mujja kuwangula wadde muvuganya n'abasajja. Okulumalumamu ebigambo byange mu Luganda bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba wano olunaku lwa leero nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe bannyinaffe bawala baffe. Tubenyumirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawanya ekitiibwa. Mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako ku nnaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza mbe tukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde eby'obulabe, mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu, era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli b'amaanyi nnyo, mwe musinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obbasaba abakyala baffe, bwe muba era ne Fasility yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukkiririza mu bakyala, naye era nyongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okugoba mu 7 tetujja kulonda faaji mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga mu 7 tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa, era nammwe mbasaba mubeere ba mulamwa, naddala mmwe ba MP, nammwe abali mu bifo eby'obukulembeze. Temubeera nga Anita Mong, temubeera nga Nabanja, temubeera nga Nandutu, temubeera babbi, temubeera balyake. Wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna, mwogere mubeere faamu, temubeera nga Wangadya. Mubeere faamu, mukikirire kye mukkiririzaamu basebo ne bannyabo. Mukikirire kye mukkiririzaamu. Abaana bamwe basobole obbeenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange, mwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu na kuswala. Abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa, naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno, mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye titubaagala nnyo, twagala mumanye titubeenyumirizaamu, naye okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked
with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mom and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabye Museveni we yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mom ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize ne lwalyo nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yaani ye Museveni, abalala jasi bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumugyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balaam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Modin Sanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balaam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mamulabe omusajja gwe badde Masaka n'ayambala beret zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe. Ta bana Uganda abo bewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba wegali gakole. Abantu mubakutte, mubasibye, temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa, mwagala tukakane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira, ate ogwo si musango okuba nti tukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo, mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde, n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti, ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo kutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbachallenginga
kimutekinge on obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere oba oli abo bwe tunaaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi oba oli abo ensi eneetereramuko kubanga mwe muli bamaama naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala waliyo abakyamu waliyo n'ababbi so mukyegendereza ekyo basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza mukama abampeera omukisa banyabo I wish you very fruitful day for our sisters and brothers who are Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for God and my country. Tweyanziza nnyo Mr. President, tweyanziza nnyo First Lady, Mr. President Zebo, we are proud of you. Ebigambo by'otugambye tusiima neera amazima gali nti teri ayinza kudda ku kigambo ky'abeera ayogedde naye alina kyagambye nti no tetusaba abate ate nga amazima kyekyo tetusaba ne tusaba kintu kimu nti amateeka gakole kuba tebalina musango si ekyo n'olwekyo toyanziza abazze SG toyanziza omukulu mwami Mugambi omwami owange webali kujja nange ntumirako abakyala mwenna abali kuno. Thanks Madam Rebecca Agaba. Thanks for today's data Madam Rebecca Agaba. Thanks very much. Data yatuuse bana abali kuno nga muli bakyala munneebalize omukyala munnammwe Rebecca Agaba yabataddemu data ono okulaba nti guno omukolo kweguli. Yes, abatulaba ku Mapu Media TV mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero tubadde ne omukolo gwaffe ogwa abakyala wano ku kitebe ekya National Youth Platform. Mwebale nnyo tugoberera buli kintu kyonna tujjanga kibaweereza. Nyongera okwebaza ate era omukyala gwe bayita Rebecca Agaba nti data ow'olunaku olw'olwaleero yamukozeeko. So abakyala temweraliikirira tetuvuddeko ku Facebook okuva lwe twatandise mpaka lwe tumaliriza. Nebaza abakyala mwenna abali eyo Sinani Slash Kwen Loda abakyala mwenna abamufizaako mwenna. So singa nsobola nalifunyewo ko wano ku bakyala abamu ab'ebitiibwa abamu omanyi ffenna twafuuse babitiibwa wano ku National Unity Platform kasa baffe yasiimye n'atukyaza embuga olunaku olw'eggulo twabaddeyo. Soko jjo obuuze ku bantu wano ono mukyala omwenja sabiku genero omutya ni bulungi oli oti ekiwatongo kikuttemu kya makulu mambo yangali muzeeyi wano ekyalo kiringa kya muzeeyi tekiringa ekyomuvubuka era ekitiibwa kyetwebale kutegeka mukolo mwebale kubeera mabega wa kutegeka mukolo guno kibadde maasivu nnyo. Ebigambo bibiri genda kubala ebigambo bibiri nja kwebaza abateesiteesi muneno leero nange nyinaba okwebaza nga sigenda kwebaza nganze nja kwebaza Madamu Salamu Kisa omukyalo oyo akola omulimu gw'amaanyi
Njene bazere majuma. Gamba sekretari wa president. Sekretari wa president Madam Sara. Njako bazona lipona kwende. Nakwade noyo. Nataka mwebaza. Nena kwade njasabiku. Nakwade oyo. Kizibu nnyo kubanga tulina ebintu eby'abakyala. Okutunda ku by'abakyala. Ebintu ebyetaaga support. Okugamba mu keesimbi. Support okulaba nti tulina kyetusinga. Kasira bete wanda kyemalira napeto yaleeta wuli. Nawe nakweda mma. Kwekwetumbira mangu. Abakiyingiza nakutebanga ya international. Wali bayita makumire nakusate ya international. Kubanga otukwatira ebintu international. Whereby we appreciate my village. Ani waliwo ekijja. Ekijja. Amin. Oli ku Makumidya TV tugezaako okulaba nti kuba kulembeze baffe abamu ba MP ngezaako obanoonya ba MP baffe wano okulaba nti nfunako omu njagala kubanga nti nfunako owa kamera semberako tulabe nti nina ababaka benjagala Kanale bonna lunyima Makumidya TV ekwetaaga live oli live kanange tuli abatulaba ku Makumidya TV Daddy tubadde nabo nga bayongera okukinywesa ng'abakyala bagamba amannya erinnya Betty Izona Lunyima woman MP wa Wakiso ate nga nze nkiikira State House kakati ekyo ng'okirese naye tubadde ne mami ne Daddy nga twongera okunyweza ensonga z'abakyala ensonga z'abakyala zirimu n'ensonga z'omwana omuwala bannawakisa ensonga yaffe yannaffe tusome enoonya omwana omuwala wadde yazaalako n'abanga addayo ku ssomero mikwano bye tubinyweze naye mu byonna tulabe buli kye tukunye tukinyweze banna emmere ereese obuzibu abatulaba ku Makumidya TV twagala jangu obuuze ku bantu ono Mumbejja Nassolo ow'Erubaga nkulamusizaako oli ku Makumidya TV ensi ekulaba ensi ndaba tubadde wano ne pulezidenti waffe mu bitiibwa ne first lady ne pulezidenti atugambye ekintu kimu era omulama gwe tugenze nagwo tetusaba pulezidenti Museveni tetusaba mwami Museveni kuta bantu baffe wabula tumulagira nti agoberere amateeka ate abantu baffe kubanga abantu baffe tebazza musango agoberere amateeka etteeka likole alina omusango awozesebwe ate alina omusango ateebwe amanya nze Nassolo Virginia nga nvudde Rubaga North Rubaga South eri ewaava oli eyatunda ab'FDC kyekyo yewava ab'ebitiibwa bebo totutawugira nawe togiragira ab'ebitiibwa ensonga ezo pulezidenti era ali muzikolako yewava Sebugwawo eyo n'atunda ab'FDC ate naye wali ewa kitiibwa eyo sayidi sebo abo abantu baffe omu n'endowooza ye naye ffe tumanyi nti Ssaabasajja Kabaka alamula ate ne Rubaga yagiramula ate abantu bonna Ssaabasajja Kabaka oba babitiibwa oba bannayuganda kasala bannayuganda ng'ate bali mu Uganda bantu ba Ssaabasajja Kabaka era tumusabira awangaale ng'afuga Obuganda ono abeera ssebo ono terugamba nnyabo ono ssebo Omumbejja mbu simanyi era ne bwemba neetaaga okubeera nze omukopi nkulinaana bulinaanyi sikugamba nti nina kulinaana bulinaanyi Mwemba mutumidde yeyanyinaana ssebo walinaani bwadda maputa kati olwo mba sikulinaanye naye twagala okusaba bannalubaga ng'asinziira ku mukutu guno Map Media nti bannalubaga mubeere bumu ne Ssaabasajja Kabaka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gituuse mugende mugule emijoozi nze ttiimu yange ttiimu Nassolo twaguze dda era bajja kutulaba mu lubiri nga Ssaabasajja Kabaka asimbula emisinde ttiimu Nassolo oye ttiimu Nassolo oye Rubaga South oye Kampala oye so abatulaba ku Makumidya TV mbadde njagala ku mukyalo ono w'e Masaka meya Namayanja aba Makumidya TV bakwetaaga ku oli live ensi yonna ekulaba baagala bakunoonya bulijjo nti ow'e Masaka atereeza Masaka webale kutereeza Masaka ono ye mukyala wennyonnyoleko Masaka gye tuli tuyimiridde ku nsonga era tujja kuggusa ensonga tuli bagumu tuli bavumu tuli bamalirivu kasita amazima gabaawo nkulaba bakutawanya otegesa teryan obwo obutiitiizi abakulu omuntu yenna omutiitiizi yalumba ate gwalowooza nti
yatereza abantu bategeeze nti president yakwasiza obwakkunga mu Masaka. So abatulaba ku Mavumedia TV sawa ya kulya mmere simanyi oba tunaasobola okufunayo abakyala. Tulina abakyala abamu be tubadde twagala abamu abalala okufuna naye tetumanyi oba tunaabafuna. Naye ku lwa Mavumedia TV bwe tutyo bwe tubadde okuva lwe twatandise. Nyongera okwebaza atutaddemu data Rebecca Agaba, thanks very much, nti olwaleero tetutawaanye ku bya data ate tetugenze sayidi eri ku YouTube tubadde wano weka. Akumata kumira mpeera mbadde mapuka bwejumbira Engineer Charles Mpanga okuva mu Busiro East. Kakume, I salute, I sign out.